Hello everyone. Today I'm going to teach you some very important phrases that are commonly used in spoken and written English. আজকের এই লেসনে আমি আপনাকে একটা চমৎকার ফ্রেজ শেখাবো যেটা স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন ইংলিশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমরা অহরহ আমাদের ডে টু ডে লাইফে এবং ডিফারেন্ট এক্সামে এটা কিন্তু ইউজ করে থাকি and in today's lesson I'll teach you its different synonyms and versatile uses. Alright, তো চলুন একটা এক্সাম্পল দিয়ে এই লেসনটাকে বোঝানো যাক বা শেখানো যাক. Alright, so if you are asked that what do you do in your free time, mostly you answer I like listening to music, playing guitar, having outdoor with friends, spending quality time with family members, and etc etc etc, isn't it? I mean ittadi 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 এই ইত্যাদি ইত্যাদি এবং etc etc বারবার বলে কি আপনি নিজে বোর হচ্ছেন? I mean আপনি নিজে যেমন বোর হচ্ছেন আপনার লিসনারকে বোর করছেন আর এটা যদি আইএলটিএস স্পিকিং বা রাইটিং এর হয় সেক্ষেত্রে আপনি এক্সামিনারকেও বোর করছেন and your score might get down, isn't it? So আজকে এই জন্য আমি এই ফ্রেজটার বিভিন্ন ধরনের সিনোনিম এবং এটার ভার্সেটাইল ইউজ শিখিয়ে দেব যেটা আপনার আপকামিং আইএলটিএস এক্সাম বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও যদি আপনি ইউজ করেন আপনি অনেক বেশি বেনিফিটেড হবেন and your score might get up and your listener might enjoy your words while you making conversation with them. All right, so let's get started. Similar information দেওয়ার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি যে ফ্রেজটা ইউজ করি আর সেটা হলো etc. এটা খুবই পপুলার, right? etc is especially used in written English. I mean written English এ etc এই ফ্রেজটা কিন্তু খুব বেশি ইউজ হয়. চলো একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক. We need pens, paper, etc. I mean etc etc, right? I mean we need pens, paper and other items that are similar. Alright, so এই জাতীয় সিমিলার ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু এই etc ফ্রেজটা খুব বেশি ইউজ করে থাকি আর এটা যদি বারবার আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনার মান অবশ্যই কি হয়ে যাবে, ডাউন হয়ে যাবে, স্পেশালি ইন আইএলটিএস এক্সাম. অলরাইট, তো এই জন্য আমরা আজকের এই লেসনে যে জিনিসটা বেশি ফোকাস করতে চাচ্ছি যে আপনি etc এটা বারবার না বলে একবার দিতে পারেন কিন্তু বারবার না বলে আপনি এটার পরিবর্তে আরো অনেক এটার সিনোনিমস আছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন to make your speaking better and to make your IELTS score higher. etc বা etc এর পরিবর্তে আপনি কিন্তু একটা চমৎকার ফ্রেজ ইউজ করতে পারেন which is what not. What not, I mean a what not ফ্রেজটা একটা informal phrase and it is used to refer to similar things. I mean similar কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে like etc আপনি কিন্তু এই what not ফ্রেজটা ইউজ করতে পারেন. For example, we bought fruits, vegetables and what not. I mean we bought fruits, vegetables and other similar items. etc বা etc এর পরিবর্তে আমরা আরেকটা চমৎকার ফ্রেজ ইউজ করতে পারি which is and so on. And so on. This phrase is used in both spoken and written English and it's very common. It's very, very common, I repeat. Alright, so let me give you an example. They sell books, toys and so on. I mean they sell books, toys and other similar items. I mean to give the similar item like etc or etc, right? You can use this phrase and it's very nice. And if you just alternatively use this phrase, examiner might get happy and your score might go up. All right, so try to use this phrase instead of etc or etc. etc পরিবর্তে আরেকটা চমৎকার ফ্রেজ আছে যেটা আমারও খুবই পছন্দের and I myself use it while writing or while speaking English এবং আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও অলওয়েজ বলি
ক্লাসের মধ্যে যে স্পিকিং এবং রাইটিং এ তুমি এটা ইউজ করতে পারো instead of using etc or etc, right? So which is and so forth, and so forth, and so forth. This phrase is a little formal, which is used in writing and speaking English. All right. So, for example, we discussed politics, economics, and so forth. I mean, we discussed politics, economics, and similar items or similar things, right? I mean, similar related topics, isn't it? All right. So try to use this phrase to make your English standard. An excellent phrase that you can use instead of etc or etc is and other things, which is very casual, especially used in speaking English. I mean, spoken English এ আপনি এই ফ্রেজটা বেশি ইউজ করতে পারেন. Alright, so let me give you an example. I packed clothes, shoes, and other things. I mean, I packed clothes, shoes, and other similar items. আরেকটা trendy phrase ইউজ করতে পারেন, right? Which is stuff. stuff, stuff. It's very casual and especially used in speaking English, right? An example there, Jack. Bring your books and stuff. Bring your book and stuffs means bring your books and other similar things. All right, and it's an informal and casual approach. চলুন আরেকটা চমৎকার ট্রেন্ডি ফ্রেজ শেখা যাক, যে ফ্রেজটি আমারও খুব পছন্দের and I usually use it in my casual speaking English, right? As it is casual speaking phrase, I don't use in my written English, so don't use in your written English. All right, just try to use it in casual speaking English. All right, and the phrase is things like that. Things like that. For example, he likes football, cricket, and things like that. I mean, he likes football, cricket, and other similar items. I mean, similar sports. All right, so try to use it and be casual, natural speaker. Children, one more trendy phrase শেখা যাক, right? Which is this and that. This and that. This phrase is very casual, mostly used in speaking English, so don't use it in your written English. All right, so let me give you an example. We talked about this and that. We talked about this and that. I mean, we talked about various topics, not a similar or very specific topic. All right, dear viewers, that's all for today. Keep practicing these phrases to make your English more natural. See you in the next lesson. Adios.